but obviously it's not over just yet. Teams like For America Vibes are on the chase. Xavier, the team that I honestly thought was a fluke that they won last chance, they're in the hunt as well. Stalwart, that was pretty obvious, right? It's Stalwart. Actually, talking about Xavier, interesting point. It really feels like they are going back to their comfort play of league stage, which is they find really good entry points in these circles. They're not taking unnecessary fights, and because they get better positions when a fight is engaged or coming their way, they have a better chance of getting those eliminations, reaching that late stage, and getting placement points off the back of that. So Xavier, I feel like, understood why they were so successful in league, and are trying to bring that back a bit in these finals. I want to see how WBG is going to end up today. Well, they've been playing Shiln as well, just like we've seen out of Alpha 7. But it's time to head into our final match of the day. It's going to be on Miramar once again with John Adam Blake. Of course it is. We've Univision бахта. Of the Desert Dessert. Miramar going on into the end of the day. We're going to be closing out for match number 12 over on the Dusty Dunes. We're heading over to that final match of the day now. So don't go anywhere. Make sure you remain safe with us guys here on the broadcast, because you've got to know how this thing pans out. Who's going to be on that top spot at the end of the day? There's still a lot that can change with the amazing amount of performance that 4MB's been able to put out today. There's even a chance if they continue that kind of streak that they're in first place by the time we finish this. So I'm very curious to see how it all pans out here. You can see 4MB match 9 able to pick up that chicken dinner, and then again on Miramar. So doing that on 2 maps is kind of a statement as well. Not only are you proficient on Erangel, you're also proficient there over on Miramar. So excited to see what Alpha 7 can do to remain in front, and Stalwart bring this one back, and S2G have one final good game on the day. Or do they, just as 7 says, need to bring it back? Oh, okay. I thought you were waiting for me. За, Univision юм биш дээ. Yeah, I mean, they kind of do right now. Ping 2-тай. Download нь 55.3, upload нь 55-тай. Яаж ингэх юм бэ? Yeah, it's all right. It's all right. It's all right. Isn't it, 7? It's all right. It's all right. He says it's all right. He says all right. He says he loves S2G now. Yeah, that's what we were asking. He said it's not all right for S2G. Oh, it's not all right. Specifically. Oh, okay. Everybody except for S2G. It's all right. And more. A little bit of je ne sais quoi coming through from Maxman as well. Always good to see. Яагаад энэ брог нь харин шууд стрим тасарчаад зогсчоод байна. He loves it a lot. Disconnected from the server гэдэг юм. Тэгэхээр энэ Univision-тэй Univision-ы I think you attempted to say no points for Nongshim. хурдын нөгөө савлалтай холбоотойгоо болоо би тэгээд speed test хийж үзлээ. Утсан дээр бол 40 идтэй л зааж ич чаас. To Miramar as we are going to the Dusty Dunes once more. Plane path northeast cutting down. Юуны шугаас удажтай гинэ. Моби нэдж бүр хот. Би ч бүр мангар олон интернет ташиж үзсэн шүү дээ. Тэмүүжийн стримнээс зайлчихгүй юу? Би ч бандлаш. Юу гэж? Should you be as motivated as some teams might be to get down to that southeast side? Are you motivated for the last game of the day, John? Oh, I certainly am. 6-8 dropping in no man's land up towards. Энэ бүр Тэмүүж ингээд манай хүүхдтэй нэгэлж мөлөл рүүмд орж ижмээр тоглож болол намайг анаа манаа гэдсэн хүүгүүдээс хүүхдэж тэгснэ. Наатахад тэгээд хэллэж үгээд мэдлийгээд яаж байгаа юм чи. Миний стримээс сайн дураараа зайл чадахгүй бол би өөрөө бандаж. Төхөөрөмж өсөлөд тас шүү гэнэ уучлаарай. Univision-ийн төхөөрөмжийг өдөрч одоо сүүлийн үеийн жижиг харна штэ. За тоор ахмадугаас Волдил маарлаж чиглэлтэй сүүлийн Miramar Mafia онгоцны стиг явсан Элбоз центртэй тайр татчихлаа. Зайлаж Тэмүүж энэ ямар дааварсан болцсон бэ? Наад чи би бандаатах юм. Чамшиг ямиг ба штэ. Зайлах дэндүү амархан шүү. Coming into this one, I think they were the only two teams that were a fix in almost everybody's top 3 predictions for teams to win this one. Баяртай хичээнд хизээч чи миний стрим дээрээс юу ч олж талах гээд. Pretty much anyone's guess, other than mine. It definitely is a major pride. As I've always said, one of my classic catchphrases. Баяртай. Just Мангарцана. to see what 4MB can do on the stage. Classic. Say this all the time. Муу гудамжны зэлбэ юмнууд. What are you going to say? Just you wait to see what 4MB will do on the
Эрдэнэрт манай хэд яасан гэж энэ сая таадах мэтэр Vibes e-sport-ын тавьж гал гарсан чикник хийж дабл чикник хийж бид бүгдгээ баярлуулсан бэ тийм. Одоо сүүлийн матч Miramar Map. They're going to the moon. See what they can get done on this final match. Can they bring themselves towards that top spot? But with a circle like this one heads all the way over towards that western side on the north. Alpha 7 fairly central right now. Over in El Pozzo, yes. I was going to say that. Yeah, but I said Carry it on. first, so. It's in El Pozzo. За El Pozzo цэнтртэй тавьж татсан Vibes e-sport. Over in La Cobraria, on a bit of a split DXAV. Шимасаар дээр буудаг drop location-тэй IC-ийн өдөр Mountain-ийн өдөр буучлуудыг хийж байгаа. Тэр IC e-sport бол одоогоор л эхний 2 заны таталтанд санаа зовх зүйл байхгүй. I'd imagine we're going to see DXAV move a little bit further to the west side of Crater Fields. DXAV is split, man. Шатан гэж хэлээ өстэй л гэж. Do you know who else does this split? Reminiscing about gladiators. I was just going to bring them up. We have to. Yeah. Once a day, at least. A fun team, definitely did not deserve to be here. No, sadly. in the end, their performance at the end of this season did lack the luster necessary to Still qualify makes them me further. sad though. It Still does. makes me sad. It doesn't feel quite like a global tournament without the lads. I mean, they've been together for so long, and let's stop talking about them now, because we'll just get sadder and sadder. Stalwart over on the east side, behind that S2G blockade on the east edge, very close to Loops and Titan Esports Club as well. Who are getting a little bit mixed up. IC-ийг үнэхээр дийлдэхгүй үндэ. Placement point-тай өндөр аваад яваад үйлчлэл гэж хүрлээдэр. Alpha 7 унаас Haiken хураа гэнэ. Without so much as interacting, more from the southwest I side. real. Going to be moving up that west side coast. They've already actually sent Boboho all the way up there, so Pebhank and the rest of them going to have to regroup up that edge. Pebhank and the Team gang. Titan. That's right. Nice. We are kind of doing Yoru and Cleon dirty here. A little bit. I'm pretty sure there's someone in chat called Cleon. Okay. And the lore is that the player was Where are you named going with after this? him, but I'm pretty sure he just took his name Okay. and then has created this lore for himself. That's pretty bold. Yeah. That's It's my bold name, lore, actually. but I respect it so much. Either way, it's an interesting story. Yeah, I love it. I If love that's it to you, bits. Cleon, in the chat, we know your game. We know your game, but also well done. But yeah, Мөнзөө it's a цоглог good байлтаа л split гэж right штэ. now coming through from STG. Юу болоод байна найз гэнэ ганаа зэрэгөө. I like the way Дуусаа they've яг gone үнэ about сүүлийн this. матч They've явж two байна. players Яагаад towards тасраад Univision юм Crater байна л Fields. да. Учир нь I think олчлоо. that's in the hopes of finding Univision-ийн Levi's. интернетийн Last time they only sent one player up, it didn't go савлгаа. totally well for them. So this time around they sent two. Calci has taken a couple of shots, so that should alert Levi's to the presence. Again, there's a couple more players to be YouTube дээр dealt стрим with. байгаа нь байгаа шүү. YouTube дээр хүмүүс үзэж байгаа та. Could get the drop off Caster the Monzo Xavier. гэсэн channel дээр явагдаж Xavier байгаа шүү. dropping out of these top three that last game. Would like to reclaim their spot for Vietnam. Got a pretty wide split right now. Тумбаяр Nearby. Чингисийн Баатрууд эргэж ирлээ. Дэлхийн аварга төрнөө Монголоос дэмждэгэ гэж энэ 20 кодны шилгээс юм баярлалаа Тумбаяра. Bringing that rotation up Дэнэ as шилгээд well. дэмжиж So байгаад one талархаж player байна. Чин Mira сэтгэлээс to баярлалаа. S2G over on the east side. Teams coalescing towards the middle now, fairly effectively and actually За YouTube борлоо гинэ. Окей. of one another's position. No eliminations coming through just yet. A couple of trades, a couple of bullets being sent each other's way, but other than that, nothing dramatic. Alpha 7 in the middle of El Pozzo, holding down the urban environment. Alpha 7 хамгийн түрүүнд уннаа л гэж Stadium. нэлээд юм нөрөө. Levi's changing the piece. Xavier low ground race to G. Has to back off that high ground. I spoke about the danger of being on this high ground before. You can't afford to get knocked. You cannot afford to get knocked up here. It's a stressful experience. Sniper Okay, rifle. Interesting. Come in handy. Especially if you can tear the head off from Calci. Does spot some vehicles down below. That's Nongshim Red Force. I think Max makes a really good point on the desk there in the sense that all those central spots are just gone now. So many teams are claiming them quite quickly. As soon as you start to sense that Монголчууд давхар дахиад идэхээр ингэж байхгүй юу гэсэн байна. Univision ингэж савлж байхгүй юу гэж юу? Хоёр удаа тасарлаа шүү бүр. Initial circle shifts can be quite influential
manipulating the way the game goes. Certainly this one, Alpha 7's having time of their life with it. Circle heading over towards El Pozzo in the first place. За стал орд руу high ground руу Анас Red Force гэсэд орж ирсэн. Wings-ийн info авсан шүү дээ. Top шууд нээж шийдэлгүйгээр спрей өгсөн ч Wings унахаар байна. Wings-тэй top-ийн нээд нокдауныг амжилттай өгсөн. Taking that knock as well. Stalwart with their last chance today to prove that they are still worthy of those top spots. And we'll see if they can convert over onto Nongshim, who have been falling off today so far. Tizzy looks for the shots, and XZY with the angle onto top takes a lot of Top damage Wings-ийг away, үзэж but first blood-ыг багтаа авчирч байна. not just yet. Top allowed to Сталар heal техник on leadership up. point орсон. Again on the east side, Nongshim Red Force have Манахаас got 3 баг CG байгаа мөрөө. force Тийштэй down 3 баг to байгаа Evos шүү down дээ. towards the south side of them that they may have to worry IT, about, but they're Stalwart about болон 300-400 For meters Miracle out right Vibes now. гэсэн 3 баг So, байгаа. a little bit too far away to Alpha зооны центр. За 2 цааны таталтыг харцгаая. Second shift on the circle. This could be a cruel one. Чумасрал талаас Magic Pride болон Vibes-ийн дүүл явагдах юм байна. Love to see more of the mountain in, Ooh, Crater Fields Trailer Park руу хойшоогоо бүр but up баруун towards хойш that зооны north центр side once татсан. again. Towards the Cobraria, the fielded area down towards Crater. 4MV do need to get a bit of a move on here and down towards the south side behind Udo Alliance and battling versus Major Pride. Already finding Dino though, so one elimination found already. Dropping them up to Loopsing урталд Alpha 7-ийн rotation өнгөрч байна. almost in the 3 Alpha 7-ийн нэг lane alongside early with game Alpha дээр нэг 7. унагчдаг поинта баг байдгүй махта тий. 7. One of the main features of this southeast side near El Pozzo on that route out moving north. 628 on the За north одоо side манайх of stream all энийг of share this хийгээд group of өгчихөө. players. Gonna have a potential to try and just guard all of this out, but I'm looking at Stalwart's rotation wide blank, all the way out in the east, moving over the north side, past La Cobraria. They might be looking to try Ёо, and энэ рүү challenge ингээд for өгсчихдээ some similar тийс. spots there. STG explosion damage авч нокорлоо штэ баг л. Actually gonna have to deal with Webo-тэй STG байлахаар ирхөө camp руу шахаж очиж Silas дээр Webo Maug-ны дамжуулалтаа нокдауныг өгч байна. Silas-ыг Alpha 7 Sina авд дуусгацсан. Karil explosion damage-ers STG Raze-ийг нокдаун хийсэн. Hamza G Webo дээр double knockout өгчлээ. За тэр цаана Ming-тэй дүүлтэндээ Hamza G ороод өөрөө онцлаа. STG дууссан Webo 3 nation point STG ticket nation point-тэй 16 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. Share ичлэг нэг Ганбаатар ганц зэрэг баярлаа. Yeah, SUG going down in pretty Хоёр дахь catastrophic цааны fashion таталтан дээр л at the end of the day for варод Turkish ихэрчлээ дээр нь. fans here in Istanbul. The disappointments here as well. Сүүлийнх үг нэ баатарч байгаа л тийм ээ сүүлийнх шүү. They're going home. Last one. Goodness me. At least it's not a long trip back home for them. That's true. That is true. For S2G though, an unfortunate finish to their day. 7th place. Likely to change with Nongshim Red Force still in the game with 3 players alive and Titans phase not too far behind. 4B though, who really have found their wings today, soaring towards the top side of the lobby. Faster. Ядаас Flax-ийн зүг Vibes-ийн spray өгсөн. За 40 damage-тэй баталгаад орчихж байгаа юм байна. Also having a rough day, I think if we're going to give S2G a hard time of it, we have to give Hammer and болоод байна бэб гинэ Yesterday looked consistent, today it's looked non-existent. Xavier Alpha 7-ээр тулчаасаа гинэ Seoul Gaming. Яг бидний боддог шиг юм болохгүй байна харамсалтай нь. За ингээд 3 дахь цааны таталтыг харъя. You're not really able to make strong Айц зондоо Vibes zone руугаа rotation хийн. За стал орчихсон хойд бүсэслээ Cabrera чиглэлээс travel хийж орж ийм зон татаж байна. За тэр одоо Vibes-ийн зоны гадна талаас дөөгтөр spray яваад байна. Тусаад цастаа Apex Magic Pride effect ногтаам нийцэн доотлаас нь Morphin тоглож Pepeng дөөгийг унагцсан. Magic Pride гэхдээ Morphin elimination point гэж аялаж байна. Vibes тоглолтод хоёулах нь үлдлээ. E-Spare нь хоёр үлдсэн. Phase on the next, Persegius Misery дээр knockout өгч байна. Ventoris Misery дуусгаж байна. Persegius тоглолтод оруулаа. It's going to be another game where they have a big point scoring opportunity. Уг нь байр нь гой high ground-аас харж байгаа юм байна штэ. Stalwart as well. Got to take into account this little rotation they've made.
up towards the north side of the map. Really, really well done from them. За effect руу. Smoke plants by ямар энэ. They were on the south at the start of this game. За дахиад тойроод Taking it to that northern side alongside with 628 is a Mafia нүдэн дээр Major Pride rotation үргэлжлүүлээд явсан. A good time. Major Pride setting off. Манай гурав дахиад хэдвэл маш хэрэгтэй байна л гэж. Phase on the next and is red for TC explosion damage knockdown хийсэн. TC гүцгээд phase-ийн ихний elimination point орж байна. Mormon NS Red was X дээр дахиад knockdown. За Major Pride Naomi Easter knockout гүцэн vibes саалаа үлдлээ. A little bit of urban warfare on the south side to give us some entertainment as time ticks away for these teams looking to put their final. Орцнаш хаан дээр ямар амар ширүүн тулаа яваад байгаа юм бэ? East-ийг гүцэсэн Major Pride vibes e-sportс Burn ганцаараа суулаа үлдлээ. They got Shadow. Burn Apex үлдсэн. The moment, as all shadows are. See if Action can take those shots. Doesn't quite hit it, but they're holding their ground right now. A little bit of a western shift on their rotate. 628, plowing them back. Forcing them off. Bamboo trying to reposition for Titan. Trying to get a better angle because the blue zone is going to make that angle worse and worse and worse because you can't really withstand the force of that one. Bamboo сугарлаа штэ. За IC 16 single tap-аар суталтад авсан. Гэхдээ зөрүүлээд Shadow IC дээр knockout өгчлөө. Lovely off angle to find that crossfire and the 3-1 split that we've seen from a lot of teams in this tournament, in these grand finals, Blank, is going to be punished onto Icy. Does technically work, it's just the way you play it, and I think Icy there takes a bit too much of an aggressive approach. I don't think he needed to go for the confirm. With the circle moving down towards the southeast side, once again. Ooh, Burn дээр Yaru гинэд ороод Vibes e-sport нэг eliminationтэй 15 дээр унаж байна. 90 point. They found takes up to 90. Stalwart losing Icy though is pretty grim for them. It's not something they want to see at the end of the day here. It feels like the Circles want Alpha 7 6 to to win 8 this tournament as well. They've just been shrunk on again. Over on the north side, 628 going to find a departure from DX. Team Titan 6-8 болон Stalwart and try and move over 3 багийн талын зооны захад towards their engagement with Titan Esports. Try and get ahead of the curve on that spot. Trying to guard them out with a 3-1 split Blank. Ял Iftar Perseus Sax дээр knockout гэж Sax-ыг Iftar гүйцэж байгаа юм байна. Perseus 2 талааш туулсан. Might want to turn their attention further south. Action stepping up, trying to move in behind Titan and Zone Alpha 7 дурлцсан юм шиг үнэ. Action Shadow of the knockdown нэг Shadow гүйцээсэн. За ингээд 3-3 дүүлэг Team Titan-тай Stalwart-ын хийх боломжтой. Гэхдээ 4 цагны шахаа явж ирсэн. Өндөр дэмэжтэй шахалт явагдаж байгаа. Тэгээд travel rotation хийх хэрэгтэй болно. Заавал. За Titan шууд travel үргэлжлүүлээд явцсан. Зүүн талаа Loops зэрцэд rotation хийж байгаа юм байна. Lamborghini 6-8 Tess-ийг дуусгаад авсан. Alpha 7 Carilla explosion дэмжиж Loops-ийн Isle-аг дуусгалаа. Cardos-ыг бас дуусгасан. За одоо зандаа шахуулаад Stalwart rotation хийн штэ өөр арга байхгүй. Gives him more time to get through with the party bus. Stalwart know that they need more points here at the end of the day. I got Loops-ийн Mighty болон Chief-тэй талааны хийж байгаа юм байна. Stalwart action explosion damage of Team Titan Bamboo дээр knockout өгсөн 97 дээр дахиад knockdown. Team Titan саадаа толгойч үлдэж байгаа. You've got to be capitalizing on those points. Lamborghini 6-8 Hero дээр knockout өгсөн. За Stalwart-ийн 4 elimination point ороход бэлэн болсон орсон. Esports-ийн high ground-ыг Alpha 7 эзэлчихжээ. They're still in a decent spot here. However, Alpha 7 holding face to a lot of these teams. Again, Alpha 7 on a 3-1 split with Revo on the backstop. 3-1 гэсэн позишн ер нь энэ дэлхийн авдар 3-1 гэсэн позишныг л их олон харж байгаа юм шиг дээ тийм ээ хүмүүс.
unlosable, right? 3-1 дууссан. Vibes Esport дууссан. Worked very difficult to get up there without a long. Loopsig шахаад авчихад асуудал байхгүй IC Sport-д. Хоёрхан тоглогчтой явж байгаа. Kind of free. Yeah. Kind of free. Should be. Might there улаан. Too close for comfort, but IHC and Loops on the north edge of El Pozo, trying to leave up to the north is very, very tricky, and you have to deal with your neighbours first. Godless, close by to the building that Loops currently occupy. Бурхны хүү Godless гэж. Stepping on into the building now, spraying down the corridor. За хажуудлаас нь Alex нэмж орж ирсэн. За одоо л эндээс дүүлтнэ. Right up into the wall. They're playing split, taking control of the high upper floor there. Oh, улаан мас Mighty. Around the edges as well. Nades coming on through. IHC still 2-2 though. They're just looking for an opening. Loops not presenting just yet. Godless. Webasu Alpha 7 carried the knockout өгч байна. Pretty bold that he goes to take this push by himself. Loops is behind him. За шахаад гараад Gets ирсэн. upstairs, causes commotion, drops a nade in. Smoke goes through. It's a good Молотов явуулсан Mighty-гаас. Godless шатаад явж байгаа. Фу. Үлээж мүлээ. Араас нь Demo. Нэмээд орсон. Team Titan нэг elimination-д 14 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. Моёрыг алалаа л хайчмаар энэ зүгээр. Гогцоонуудаа гэж хагаад. Alex Chief DB-тэй дунагчлаа. Chief улаан Godless-гүй бууж иж дуусгасан. IC Sport 2 elimination-тэй 13 дээр Loops дуусгаж байна. 12 тимийн 37 тамирч байна. So far on their tournament, and it's looking a little bit worse for them as well. Another nice pick up for IHC. Start Marta дүүлсэн. Яруу улаан штэ. Яруу IC зяа ламгаж байна. Trying to fight for the hills to the west of their side. At the moment, it looks like Stalwart are getting Action. За Action-ийг IC зяа low ground-аас нь нуучлаа. Top Marvin тоглож PMGC дуусгасан. Start-ын татгалзation point орсон. Domination kill төрж байна. And finished. Stalwart's not, you're right, it's not looking too bad. IC зяа Marvin Yarg гүзсэн IC Sport-ын 3 domination point орсон байдгийг. Webasu Carilla knockdown хийжлээ. Уг нь бол энд гоё тоглолт явагдаад Alpha 7 Web 2 хоорондоо байлдаж байгаа. Zia Alpha 7 Mafia-саг унагсан. Webasu-гийн хажуудаад 6-8-ийн тоглож Sunan. Zia Mafia тоглож Cleon дээр knockout. Carrillo. Some replays from him. This was some awesome shots from him to take out a couple of players in the back line there from Luke before they even made it over towards where IHC were playing. Lamborghini also chiming in towards a lot of these engagements. Right now, the Xavier is very much playing their own game over in the field on the northern side. Not really poking their heads out too much at all, just banking on this compound. Навшин Alpha 7 гэнэ. But yeah, this game from Alpha 7, look at their positioning. Заны high ground-ыг эзэлж энэ нартай. On that mesa, on the top, on the high ground. It is. Web-ыг нь хажуудалд бас байгаа штэ. Сүг дууссан Alpha 7-ийн татгалзation point орж ийн. Actually managed to go through the foothills of this area and get into a very central position for them. Same sort of story for Sporter of Nongshim Red Force. Match point Naomi face Ventures дээр knockout өгсөн. Элбацгийн баруун бүсэдлийн 3-4 багийн тоглоом болоод байгаа. Can they make that break across, because it is so tricky to do with Alpha 7 having sight lines down towards you. Яа, Alpha 7 дахиад high ground дээр зоондоо. There's just no way that you get out unpunished. Top sees the nade. Whiz on pass and going to try and send one back of his Энэ own. жоо лобби орчуу. Тэгж үгүй. Quick positions coming through from way above. Ming and Wime out. Sunan underneath. Trying to live this one out as best as he can. Titans did go down earlier. Action's going to try and pick himself up some more utility. Couple of grenades, couple of smokes. That's all there is to it. Comes up very far forward now. 6-8 Sunan дуусаж 11-ийн тимийн 32 тоглож үлдсэн 6-8-ийн хүү elimination point-гүйгээр 12 дээр тоглолтыг дуусгалаа.
Ja, Liftar, Major Pride effect knockdown. Doesn't quite convert onto a knock there. Has to reposition to the other side of the hill. Sporter unlikely to want to take shots here, but DXavier moving to the edge. Сталар Action Alpha 7 Mafia-сыг дибэсэд унагчлаа штэ. Мау Lamborghini унагсан Xavier Logramdas. Мау досч байна. ICL explosion damage-ээр Yoda Items Cloak-тэй knockdown-ыг өгсөн. Needs a res, needs a little bit of a hand from his teammate. Now DXavier can start to move up. Carrillo up on the bell tower. And as Sporta is Melagnated knockdown it. За энэ тулаа бол зүүн талдаа болж байгаа. Marvin Molotov Dennis Sporta дуусаж байна. За энэ Red Force тэглэлэнтэй 11 дээр тоглолт дуусгасан. 10 тим 29 тоглож үлдчихэд байна. Сталар Alpha 7-тэй үдчих штэ. Xavier цаатласан жоохон шахаад өгмөр Alpha 7-ыг бас. Precision бас нэг лэшнтэй 10 дээр унсан гэсэн тийм 27. Maintain that high ground as well for Alpha 7. All important, Ming has a complete blind side here on Mafioso. If he steps too far, that's got to be it. But he pulls out the shotgun, he swaps the weapon. Ming сүү Mafioso гонхад ганцхан шат утуу. Нүрстэг Carilla оногчлаа. Энд нь харин хооронд нь Ming Alpha 7 Mafioso дуусгаад авсан. Alpha 7 арт руугаа зооныхаа центрлөө татаад байна camp руугаа. Action alongside with Top, getting information relayed back here from Nurzed. The res is coming through. Carrillo takes a high ground position here. 6 eliminations found for Alpha 7 already, but Mafioso goes down to a little bit of overconfidence, I would say. Not checking his angles. Usually he's very good at doing that. Зял Сталар Тофиг унагцсан Тофиг үзэж IC Sport-ийн таатал national point орсон. Still make the march inwards. Logramтай Сталар IC-г нүдэн дээр л байгаа юм л да яхахгүй. A lot of scraps being had so far in the final Miramar of today, of day number 2 of the grand finals. Teams are not willing to give up yet, and a lot of those points are concentrated towards the top of the tables, to a lot of the teams within striking distance of that top spot. I think FaZe the exception there, 56 points total before this match. Сталартаас action Нүрзэд хоёр үлдсэн. Climbing their way up where they can. I think today has been a little bit Зял better action-ыг улаан болгочлоо. Been impressed with the team from Thailand. Bad time to be taking damage here for Action. Considering the blue starts to push in. Зооны центрлаа Alpha 7 Revo хизээний яваад орсон байх жишээ нэ. Quite a bit of damage now. Alpha 7 does move off from the church tower towards the central zone, but Zya's been Yoda Dance Oliag Magic Point Naomi дуусгаж байна. Really nice little play. Яа Liftar IC Alex knockdown-ыг өгсөн. Alex-ыг бүр гүйцээсэн тоглолт юм байна. IC Sport гуруулаа. Нүрстэг knockdown байсан Zyaл. They did lose a player in the process, and now it's only DXavier with all 4 of their players alive. Remember they hit. За Сталартаас энэ хөө action соолоо үлдэж байна да. IC Sport-ын 6 тоглолтын national point орсон. Godless Yoda Islands Iftar дээр knockout өглөө. Яас их Alex-ийг дуусгадаг Yoda Islands вэ? Webo Ming-тэй Stallart action дүүлсэн, action-ыг Ming дуусгасан. Stallart 5 national point-тэй 2 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. Сталарт 9 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. Ийм хүн 8 тим 21 долларч тоглолтыг үргэлжлүүлнэ. Revo knockdown толцсон байгаа байна уг нь. Wouldn't really expect them to be 8 teams still available, but this is what this certain type of terrain does to you. Just underneath credit fields, this huge rock face, this huge. Hey, Yoda's Flax Magic Pride Naomi knockdown нийлээ. За Dalton Nomi болон effect явж байгаа Flax. Зэрэгтэй шахаж орж ирлээ дээ. Зоонд орж ирж байгаа баг яхахгүй. FaZe Ventures Yoda's Cloak унагсан. За ингээд Yoda's Flax ганцаар соолыг өгч байгаа юм л да. Effect Flax is унагсан гэдэг. ICT-ама Yoda's Cloak-ыг үзсэн. За ингээд 6 тим 17 7 дээр Major Pride Tavern-ын тоглолт дээр орсон. Morph унаж байгаа юм байна. 6 тимээ 16 долож үлдсэн. Явж идэг штэ. Full squad Xavier. Бүтэц сquad-аар явж байгаа FaZe Major Pride-ийн хооронд уучраа таарад байлдаа тэндээс нэг нь elimination болох нь тодорхой болсон тоглолт. Эй, no мэдэнэ
орцсон. Дуусан. Нами дуусан. Magic Fight 6 дэрэлнээд болж 5 тимийн 13 тамирчин үлдэж байна. Xavier Butiscot явж байгаа. IC Sport зогсоо ашгүй 10 elimination point-тэй хүрсэн явж 86 point-тэй ranking 4-лөөч ороод ирж боломжтой. Гэхдээ Xavier гэдэг баг одоо Butiscot-оор тоглоод үргэлжлүүлээд явж байна. Find themselves their final chicken dinner in last chance on rocky terrain like this in Miramar. Now to do it again on the last day of the last match of day 2. Team A тэлээд IC яриад сонсож байгаа. They want to regain that top 3 position. Stalwart spots now open. As is 4MVs. Just about to leapfrog it with the placements. I think they've already. Alpha 7 онаа ч Xavier Weba юу хийж байгаа вэ тэр талаасаа баруун талаас. In this position. Because if they do, it's not out of the question for DXavier to even push all the way up and over here, Blank. Демогийн зүг нээд атцаа Venturas нээд range нь даваасаа л гэж дотроо бодчих. Right now. Йоо, яг орчлоо. But that is one hell of a nade from Venturas from downtown. Demo decimated. On the rocks there, Godless. Yeah, now 2 players for IHC. They're turning their attention out this way. Godless not wanting the res instead. He's getting closer. He moves into danger. Дараа давах хэрэгтэй, босгож ирнэ шүү. He's cowered back behind that rock. Хойлоо буугаад очно гинөө. Venturas Mormon 2. I'm impressed with this team today. За одоо Godless хүлээгээд авчиж эндээс нь. Битих өрөөд бай. Тим юм байдгүй штэ. Дээрээд гараач наадгаа. The down shots from the top of the rocks though. Мачи 2 knock. High ground нэг соолоо. FaZe trying to hold on now and he's FaZe дуусгаад өгмөр IC Sport. Can he hold on? It is 1 versus 1 on these rocks here for both of these teams. Нэг соолоо штэ. Behind this rock he looks for the spray. The blue zone is the arbiter of this fight. It's going to put the pressure on and Godless stops the drop. Mormon cannot get. Blue zone шахаж байгаа л та яа харахгүй хэцүү. Web 6 нэшэндээ 5 дээр унсан 4 тимийн 9. Босоод ирсэн байх та манай хоёр. Нэг side ground-аас дамтлан тоглолт хийж гээд байна хамгийн гол нь. Одоо ийш нээд явуулаач гэсэн. Оноос high ground-аас унгаадаг энд ийш өсөрч байгаа дуусна. 3 тим 8. IC Sport 12 elimination point-тай ялцсан явж байгаа. Alpha 7 зоондаа шухаж гаад уннаа. Godless Carilla-д нокдауныг өгсөн. Даашаад Сина Blue Zone-даа шахалаад босоод гүйшт өөр арга байхгүй нэ. Xavier 2-3-1 юм уу? За Xavier-ийн нок босхгүй байлаа гэхэд Demo гитараад 2-1 двэл. Levis гэхдээ барчин л та яа харах гал та. Demo зоондаа шахалаад 2-таа ундгаар унах юм байна. Гитараад за энд гитар амчих юм уу гэсэн чинь Parage нэ дараад ирсэн. Another chicken dinner coming on through. What a play from this team on that north side to hide. Xavier chicken босхгүй баг chicken. Chasing for the top spots Blank and there is so many teams in that conversation. Үнэхээр галдгалдаг хийж штэ IC Sport. Юу яриад байгаа. Face Maze андуураач те. Гэтэ сая наашаа шахсан тоглолт нь Venturas дээр шахсан тоглолт нь тэр нь Alex машинтай гүйж орж ирээгүй байсан бол бас бөчгнүүлээд анхаарал нь хөөрхөн сарниулж иж дуусгалаа шүү. Нэг хөөрхөн шүү тэр хараа. Энийг сууж байгаа юм. Nation point бол зүгээр л машин. It's nice to see the nade from Paragon still being just as golden as before. You love to see it. Alpha 7 surviving very late into that game as well, though. And with the lead they already had, I think they were able to get quite a few eliminations on that match. With the points they got, I think for getting 3rd place, if I'm not mistaken. IHC got 2nd. Унтж ийн үнийг хүүхэн чи. Камера харангуудаа буцаа босчихсон. Хүүе шүдэн яана гэдэг юм бэ? 6 or 7 eliminations, something in that area. Alpha 7 still very much the team to chase moving into the final day. Lamborghini claiming that MVP spot. And honestly, very well deserved. I think that we sort of expected Chua or Levi's to be the ones that would be stepping up, but Lamborghini, he's brought some absolute rampage to the PMGC so far. It has been very, very fun watching him perform.
Нах шимааг нэрт. PMGC at the end of the day, I'm loving it. Зүрээ. I'm loving it. Very enough заяа хангалттай тоглосон сая. Finish point гэдэг бол энэ юу н ямар хөө баг бэ? Яаж тоглодог вэ? Finish point юу н айгүй олон юм илэрхийлэн штэ. But I talked about Attach, it quite a bit. try. I liked how FaZe were playing during that last match. I felt like they had a lot of strong. Түрүүн 100 бид таарг байлаадаг нэ. За яг хөө FaZe дээр тэмдэлтаа Major Pride, FaZe, IT гэх тэмдэлтаа зүүн талаа тоглож баруун талд тэр Alpha 7 руу Xavier, Web онтортой юу ч хийгээд Bite their way towards the top, but it's not going to happen to the very end, but we'll wait. Алисар ямар аим би бүр энэ гэж би бодсон шүү. Түүнээс яг тэр хоёр шагсан тоглогч нааша соолол тоглогч руу яста мэдэрсэн шахчихсан шүү дээ. Тэгсэн чинь хаанаас ч нэг хөхөт багитаа гарч ирээд that trophy on stage. Maxman, you've been looking at, you've been diving into the numbers here for the results today. Xavier have put on. Отон доож өдөр мөнзө нэг л наастрыг онд яач үг гэдэг юм юу яриад байгаа юм бэ? Одоо наастртай ингээд тэнхтээд энийгээ суугаад байж болохгүй ч юм чинь тоглолт тайлбарлаж шүү дээ. You know what? Everyone loves the Dingoes. 7 on the end here. Харин ч бүр амар тоглолт болоод тагтчихаа. And how they really stepped up towards the second half of day 1. But I really wonder what place they're going to end up now with their performance here. Сая ямар амар шүттэй нээсэн мэт тоглолт тосны тараг. Нүүрстэй гиндээс нагтаага нээсэн сая. Ихтаа дээр зүгээр толгой дан янгал дуурсан шүү. One downside though, I will say from that last match is that the team they're chasing. Энэ нэд үнэн зэгүнэд орж ирсэн шүү. Though it was a big opportunity because PMGC and Stalwart were both out at the start of this game. So catching up in Дээрээс чулуудсан юм шүү дээ. Унтлаа прогносоо хамаарай. Одоо бүгдээ хамтдаа rank харнаа. Чеки ийдсэн гэж хэлж болно шүү дээ. Энийг одоо өөр юу гэж тайлбарлах юм тийм үстэй. 20 total point-тай 14 elimination point. Чеки ийдсэн Xavier-ийн elimination point-ыг дараа 2 нугалсан. They have to take advantage of Alpha 7 maybe getting eliminated early on. They're going to have to keep track of that, and they're going to have to be consistent because Alpha 7, that's something that they have been able to do today, and I'm so surprised and shocked by the way they've been playing. By the way, we were talking about IRC at the beginning of the day of where they're going to be in regards to placement points. They're getting some placement points here. Just surviving. They keep on living. They're changing the meaning of IHC. Одоо дуусчихна. No longer low placement points. Гайхалтай тоглолтод харлаа. Монголчууд хоорондоо таарахаар хэцүү юм а тийш тийм. Үнэхээр ингэмээр болж байгаа юм чи. But it's really been the year of Mongolia for sure. Yeah, we were saying like Brazil or Stalwart. It's Brazil and Mongolia now. Айци. Top 4 fraggers. Are you giving up on Stalwart? No, Mongolia. They're from Mongolia. Okay. No. Never mind. Alpha 77 web ингээд 3 Монгол багийн тэнцэн болоод байгаа юм шиг нэ. Yeah. Top 4 gunslingers. ICZL. Alpha 7 Carilla, Xavier Lamborghini, Alpha 7 Sinap. I mean, he's had that PMGC experience in the past, right? And we've expected him to pop off in these matches. Yep. And the thing is, the threat, we know they could get those eliminations. 7, as he stated now, they're getting placement points, they're surviving more. That is the exact kind of setup you want heading into tomorrow. If they can continue this kind of play style, tomorrow is going to be a field day for them. Yeah, and for Alpha 7, I was talking about how Revo, Mafioso were putting up Wow. numbers for you as well. It's good to see that setup is right there. Look at this. За Alpha 7 114 pointтай ranking 1-д явал Xavier 101 pointтай болж хоёрлоо бичигдэж ирсэн бол IC Sport 96 pointтай ranking 3 бичигдэж эхэллээ. Star 4-лөө унсан 93 оноотой, Vibes 5 дахь байрантай 90 pointтай. 3 Монгол баг, 3 Монгол улсын туг далбаа. Top 5 багийн яг уу зөв сүүлийн 3 дээр ирмэлдэж байгаа ч гэсэн магадгүй маргааш 6 матчын дараа энэ 3 Монгол төрийн далбаа 1 2 3 дээр зэрэгцээд гараад ирэх хин ч үгүйсэхгүй залуусаа. Солиотой. Үнэхээр солиотой тоглолт боллоо өнөөдөр. Сиатэд бүгдээрэнд баярлалаа, хамтдаа байсанд баярлалаа. Олон donation илгээж намайг дэмжсэнд баярлалаа. Тэгээд маргааш бол би энэ
10-ны сүүлийн өдрийн тэмцээн дээр бол Айрил гаалгал гинэ. Магаш хурдан болоос ямар хэцүү юм бэ гинэ. Харж л байгаа 1 2 3 гуарна харж л байгаарай гэж чинь. Магашийн тэмцээнийг би тэр movie launch pub-д top fan-уудынхаа төлөөлөлтэй. За тэгээд бас PUBG Mobile-ийн үздэг хүмүүстэй хамтдаа тэнд том дэлгэцээр өөрөө бас огшиж үзхийг илүүд үзсэн юм аа. Тэгэд магаш би 10-ны тоглолтын дээр каст хийхгүй байхаа. Тэгэхээр сетийн тайлбартай лаунжид очиж том дэлгэцээр бас огшиж үзье да тий. Бүгдөө сайхан амарцгаараа хамтдаа байсан баярлалаа. Магашийн амралтын өдрөө аятахта сайхан өнгөрүүлээрэ хамт байсанд баярлалаа манайхан баяртай цаа сайхан амраарай. I was pointing the stage, not to a team in particular. Looking a bit different. We're talking about SG. I actually enjoyed Хөдөөний ипн яахан гинэ. Яахан ирэл. Хаанад лаунж вэ гинэ. ТБ-д хандад яг замын урт Panasonic-тай нөгөө бор 2 давхар орон сууцны үйлчлэгийн төвийн 2 давхарт нь movie lounge and pub гэсэн байсан. Тийшээ тэгтээ та нарт хэрвээ очих байгаа бол эртхэн тэднийх 4 цагаас онгоодог гэсэн эртхэн очоод ширээ энтрээ авал зүгээр юм байлээ шүү гэдгийг л хэлээд байна. Эртхэн очоод ширээ энтрээ аваад суувал зүгээр юм байлээ шүү. Тэгэхгүй бол магашин тоглолтод бол пик хүн үзэх байх, ширээ санал олдохгүй байх гэж бодоод байгаа. Тэгээд ямар ч байсан магаш тийшээ зүглэндээ. Тэгээ ширээ санал олдохгүй буцаад ирнэ гэдэг шиг. За сайхан амарцгаараа хамт байсанд баярлалаа манайхаа сайхан амраарай.